Thomas Hala, if I'm not mistaken, and then we should also have a person from ICANN. Not quite sure who exactly would be. The Gabi was originally, but maybe she'll be doing the recorded video. And also, I asked it to join us Doug Majori from Kentic. It's an internet measurement company. They had a presentation about state of internet in Ukraine in general with some, photos and graphs. And I guess he'll be later because he's coming from United States. And if he is waking up at 7, it's going to be 2 p.m. So I'll ask him to be about 2:30, 14:30, 14:30. But maybe a little later. So we'll see how it goes. Maxim is here. So I guess in absence of moderators, I can use English for those of you who don't speak Ukrainian or don't understand it. I'll just wait for translators, and we need the Oleg to open. Our director, Oleg Levchenko, to open the event formally. So I'll guess once he joins and we have translators, we can start. Okay, so let me wait then. And thank you all for coming, and I'm happy that we can still communicate, and it's way more difficult than I would ever be imagining in my worst dreams. Okay, let's hope for the good things to happen. Дякую всім, що прийшли. Під'єдналися. Спасибо. Так, доброго дня. Починаємо нашу конференцію. Підключили перекладача. Переклад можна дивитися на YouTube. Будь ласка, заходьте на YouTube, там буде переклад. Так, дякую всім, хто прийшов, доєднався до нас. Багато з нас працює зараз на генераторах. Ці рідкі години, коли можна працювати, є інтернет і є світло. Незважаючи на це, ми зібралися, ми дуже раді всіх вас бачити, хоча б у віконечках Zoom, хоча б так, не персонально кожного. Бо всі ми єдина команда, всі ми тримаємо домен.ua в різні часи, в різних куточках світу. Всі ми робимо для цього багато чого, щоб він працював, був працездатний, сильний, сміливий і працював на нашу перемогу. Дякую. Як Діма вже сказав, оголосив трошки про нашу програму сьогоднішню. Зважайте на те, що програма буде змінюватись, тому що не всі спікери можуть під'єднатися вчасно, тому будемо якось налаштовувати програму і час виходу в ефір. Так, дякую. Зараз я запущу відео. Хвилиночку. I just want to repeat the translation will be on the YouTube channel, so we can type this YouTube channel on the chat box. Just a minute. Svetlana, we have on our website links to broadcast. Do you think they would work also from your UADOM site? Links there are on the site, so we can just put on the chat box also.
Они делают перевод. Юра сделал перевод через радио штуку. Там перевод есть. Все, запусти мне начало, пожалуйста. Це промова. Чи якось так. Так. Угу. Угу. Я знаю, що я. Якщо ви включали, то можу сказати, що не дуже гарно чути. Прямо, скажімо. Це ми записуємо відео? Тобто продаємо записане відео, чи це включення було? Директор хостмайстера зараз в дорозі, на жаль, не може під'їхати вчасно, тому ми маємо привітання від нашого board-мембера в компанії хостмайстер. І він зараз Recording in progress. Ага, дякую. Так, здається, у нас вимкнуло світло, але ми зараз повинні щось робити. Там оставить где-то телефон, не вспомнить, где-то его оставили. Так, ну ми вас чули, а тепер вже й не чуємо навіть. Перемови в кімнаті. Так, непрості часи, непрості. Вибачаюсь, у когось такий цікавий момент, що хтось записує власне відео з екрану, чи що я не розумію, як це виходить. Ну, це ж, мабуть, ми записуємо відео. Ми ж робимо запис, потім будемо викладати, так що це не хтось. Ні, я розумію, про що ти кажеш. У нас є запис конференції. Я кажу про те, що у нас активний спікер, чому звільнився. Добре. Да, це не дивно, Раз, навіть два. в бункері. О, чути вас так. Да, раз, два, есть. Чуємо вас. Зараз чутно мене?
Так, чутно. Добре, то продовжуємо. Не перемикнулись на генератор. Такі умови, але Такі ми часи, продовжуємо. да. Директор хостмайстера Олег Левченко вже приїхав до нас, зараз збирається до студії. Ми зараз запустимо відео привітання члену нашої організації Board Member. Це Юрій Петрович Чалий. Він завчасно записав, тому що теж розуміє, що не буде, може не бути світла. Будь ласка. Не чути. Немає звуку. Звуку немає. Світлана, якщо ти хочеш, я можу виступати, після того, як буде привітання, або перед тим, якщо є якась проблема з Добре, подачею теми. давайте ми змінимо трошки програму. Я маю на увазі, що ми робимо той самий порядок, окрім, якщо хтось в момент не може, ми цю людину затримуємо, і якщо вона повертається, вона виступає. Тобто, щоб не було перестановок. Я просто думаю, що всі нас чекають, і ми зможемо тоді далі повернутися до таймінгу. Добре, Діма, тоді твоя промова, будь ласка. Добре, так, я хочу, щоб мені хтось подав слайд на екран. Є Keynote файл у Віті має бути, а також PDF. Keynote краще, але для того треба в Mac запустити просто Keynote, тобто програму. Зараз я чекаю, коли він подасть, і тоді в мене все буде. У вас просто на головному екрані досі стоїть картинка відео Чалого. Я не можу бачити себе. Також, Слана, будь ласка, зроби мене хостом, бо я не можу показувати презентації, коли я не хост. Так, я розумію, якісь проблеми зі зв'язку з Адамант студією, так? Я думаю, що так. Зв'язок є.
Але Світлана, немає... зроби мене хрестом, будь ласка. Я не можу Сподіваємось, що показувати швидко презентацію. вони це зможуть лагодити. І ми почуємо. So the problem we have is that the Презентація вже provider на... Так, але треба вимкнути, зробити мене хрестом, щоб він її сам показувати. Або зробіть презентацію на екран, я не бачу. Все я бачу. Тоді фулскрін, будь ласка, і все. Я можу Діма, ти вже кохост Ні, будь ласка, натисніть фулскрін. Так, я кохост. Я спробую зараз саме її подати. Одну хвилиночку. Зараз я перезаходжу. І коли я перезайду, я спробую її подати. Дякую. Все, мені здається, все красиво. Так, я бачу її на екрані. Тоді, спасибі. Я хочу вкластися в наші, умовно, 20 хвилин. Ця презентація була підготовлена для англомовних слухачів, тобто я її не перекладав, але я буду виступати українською, все-таки ж ми українська компанія. So I'm going to speak in English, and we have translators for those who don't. I'm going to speak in Ukrainian, and we have translators. Так. Голосніше? Скажіть мені, будь ласка, бо я не чую звук чомусь. Мене теж не... Алло? Тебе добре чути. Так, ясно. Я не знаю, що таке. Я зараз у Литві, тут мобільний зв'язок класний, тому я думаю, все добре. Так, це відносно надійності роботи доменної під час війни, і вона має наступний слайд. 2 чи 3 теми. Це початок, скажімо так, довоєнний стан, воєнний стан і деякі, скажімо так, партнери та компанії, з якими працювали. Ця історія основана на реальних подіях, і як я трошки так сумно, а може не сумно, навіть весело пожартував, якісь росіяни можуть загинути під час цієї презентації. Це не має відношення до нас, просто вони гонять кожен день, бо наша українська армія їх продовжує знищувати. Головний урок, який я виніс, треба завжди бути підготовленими. Треба, як кажуть, гострити сокиру, бути готові. Будь ласка, наступний слайд. Це про те, що в нас сталося перед початком війни. Насправді, до початку війни, це трошки секретний, будь ласка, наступний слайд. Це ті кроки, що були зроблені хозмайстром до того, як все почалося в цьому році. Наступний слайд, будь ласка. 4. Дякую. Ми мали ці дискусії, це було приблизно рік тому. Це були деякі з працівників компанії, ми готувалися до можливих перебоїв з інтернетом, ми так про це сказали. Ми думали про те, як підготуватися, я кажу, до дизастеру, тобто, disaster recovery, і це зробив, головним чином, це була, в принципі, ініціатива директора Олега Левченка та також Ігоря Свиридова, щоб ми були до цього підготовлені. Тому я, зараз Олег буде виступати, я йому вдячний. Ігор Свиридов живе в Каліфорнії, тому в нього ще дуже рано. Я думаю, він прокинеться десь годин через, може, 3-4. Ми підготувалися до таких моментів. Це, скажімо так, відключення світла, працювання нашої системи під час можливих якихось аварій. І, в принципі, це було правильними діями. Одна з речей, які ми використовували, це додаткові компанії. Тобто зараз їх декілька, одна з них NetNode буде тут присутня, є вже присутня, бачу, Ларс Оліван тут є, він буде виступати. Але я хотів сказати, що цих компаній було більше. Ми мали окремий список DNS-провайдерів, яких ми вибрали для того, щоб бути, скажімо так, з резервами. Тобто резерви треба мати багато. Ми планували, звісно, отримати комерційну допомогу, тобто було ще важливо знати, скільки це все коштує. Але деякі з них після того просто почали нам давати ці послуги безкоштовно. І один з них. Я за це теж окремо вдячний. Ми використовуємо тоді месенджер Сигнал, який я вважаю головним, може не найбільш зручним, але одним з кращих з точки зору безпеки. І ми використовуємо також Google Mail та Google документи, як, скажімо так, система, яка не залежить від нас. Тобто всі ці, системи, які ми маємо, вони можуть зламатися, але треба мати щось таке, що не зламається.
Є також у нас звичка робити зміни раз на тиждень, планувати, тобто це було і раніше, але під час війни це було важливо, хоча, звісно, змін було значно більше, а зараз не є такий умовний тижневий цикл планування, тобто прийняття, обговорення рішення в понеділок, вівторок, потім його імплементація в середу-четвер і в п'ятницю умовно його тестування або, можливо, повертання назад. Інколи зміни робляться у п'ятницю, тоді ми маємо тестування на вихідних, залежить від того, які зміни. Наступний слайд, будь ласка, це вже про атаку DDoS. Так, дякую. І ще раз один вперед. Це, я буду казати просто вперед. Дякую. Ми мали проблему з серверами DNS для домену UA та для домену gov.ua. Одна з наших Anycast машин просто не витримала цього. І була, скажімо так, проблема, тому що те, що зветься ефект доміно. Ми мали комп'ютери, які залежали від інших. Один з них зламався наступний і так далі. Ми підключили одного з цих Anycast-провайдерів. Це була компанія з Чехії Грансі. Ми зараз з ними вже не працюємо, але тоді вони нам дали дуже вчасну допомогу. Я теж готовий за це їм подякувати. Шкода, що я не знаю, чи зареєструвалися вони чи ні, але все одно вони є також одним з наших реєстраторів. До речі, Грансі був нашим першим іноземним реєстратором, і вони досі ще є таким. Тобто це було теж, скажімо так, наша давно відома компанія. Ми підключили і, скажімо так, обійшли цю проблему і зробили декілька змін. Тобто ми, як це казати, відокремили системи, які мають internal use, тобто внутрішнє використання, від систем, що мають external use, зовнішнє використання. Тобто, умовно, якщо у вас є комп'ютери, які обслуговують публічний сервіс, такий як Whois чи DNS, ви маєте мати окремі комп'ютери, які обслуговують вашу компанію або ваших клієнтів, реєстраторів і так далі, або ваші технологічні процеси. Тобто саме тому, наприклад, сигнал to Google Chat зручні, вони не мають зв'язку з вашими системами. Вони будуть працювати навіть якщо у вас немає світла. Вперед, будь ласка. Тепер те, що ми навчилися, те, що я сказав, що ми зробили ці зміни, потім щось пішло не так, ми мали комунікацію з директором компанії, він це виправив, там була якась помилка в їх системі, ми написали постмортем документ. Ще один урок. Треба писати документи, які описують не лише те, що ви зробили, а те, що пішло не так. Навіть якщо це коротке повідомлення, але не у чаті, краще все-таки e-mail або теж Google документ, записуйте, вести треба хронологію. Хосмайстеру була запроваджена мною з початку війни головна хроніка. Це наш, як то кажуть, корабельний журнал. Кожного дня, якщо робляться зміни, ми записуємо туди, він зветься просто changelog, тобто журнал змін. В нього можуть бути записані запуски серверів, зміни конфігурації, підключення нових партнерів. Навіть якщо пройшла якась важлива нарада, інколи теж це писав, бо це не зміни, але це підготовка. Якщо у вас є питання, коли щось було, ви відкриваєте цей файл, знаходите пошуком там ключове слово AENA, чи PCH, чи NetNode, чи там Linux, чи Bind Upgrade, і ви знаходите і кажете окей. Насправді, звісно, краще мати якусь, може, програму, яку не знаю, є багато програм, але, знаєте, краще мати простий документ, ніж не мати нічого. Крім того, ви завжди можете з цього документу потім зробити красивий репорт чи якийсь там презентейшн. Вперед, будь ласка. Потім я, звісно, буду розказувати коротко про вже воєнний стан, тобто атака, яка почалася, вперед, будь ласка, 24 лютого, і ця атака, можна сказати так, вона не закінчилася, тобто ми маємо зараз фактично воєнний стан. Я не знаю, як це правильно сказати, я вважаю, що це просто вітчизняна війна України. Ця атака, звісно, як завжди, починають нападати на нас, починалася вночі. Я прокинувся, почав реагувати на цю новину, зв'язався з людьми, і я ще раз хочу подякувати всім, хто працює в нас, і це стосується і всіх, хто тут є, і всіх, хто зараз не є на конференції. І це моя технічна команда, так само, як і адміністративна команда, і команда підтримки. Тобто, адміністративна – це директор, фінансовий, підтримка – це Тетяна Форсюк та інші люди, які в нас працюють з нею. І технічна команда – це Андрій Блохінцев, Віктор Чебуркін, Михайленко та Світлана Микулінка, яка під час евакуації з Херсону зробила повну міграцію нашої бази даних за кордон. І вона фактично врятувала нашу компанію від цього ризику. Окей, можна сказати, ви знаєте, нічого б не сталося, але хто знав 25 числа, що буде у Києві через 24 години? Ніхто. Тому я хотів би їй подякувати. Ми вирішили зробити так. Ми для кожної головної системи зробили
альтернативну локацію в Європі і почали швидку міграцію паралельно. Це було приблизно 72 години. По плану, звісно, це зайняло більше, але головна міграція була зроблена, я думаю, все-таки за 72 години. Вперед, будь ласка. І я хочу написати вам ті пріоритети, які були використовані при цьому. Вперед. Головний пріоритет вашої організації – це ваші люди. Якщо у вас немає людей, які працюють, у вас немає організації. У вас можуть бути будь-які комп'ютери, будь-які гроші. Наступний пріоритет – це, звісно, ваші дані, тобто ваші, ми доменна компанія, тобто ваші, як це кажуть, intellectual property або physical. В нас, ми все-таки фокусуємося на домен. Тобто у нас є база доменів, наші контакти доменів, DNS доменів, DNSSEC доменів. Без цих даних компанія не має сенсу. Так само, якщо в банку не працює відділення, але банк знає, скільки у вас грошей на рахунку, це дуже важливо. Якщо він не знає, скільки у вас грошей на рахунку, у вас немає банку. Чути мене нормально, так може, треба повільніше чи швидше, я просто не знаю. Можете, будь ласка, хтось сказати, хто слухає мене, бо я не знаю. Чути нормально, якщо. Якщо треба швидше, давайте. Якщо Швидше, треба повільніше, голосніше. Краще я не буду пришвидшувати. Так. Третє – це послуги, тобто сервіси. Тобто, умовно, це реєстрація нових доменів, працює Whois, працює наш сайт, працює контактний центр, тобто наша підтримка. Да? Це ясно. І останній пріоритет – це гроші. Тобто гроші – це теж пріоритет компанії. Ви не можете зробити все так, що у вас не буде грошей. Але гроші – це останній пріоритет в тому плані, що під час кризи доводиться витрачати їх більше. Або зайняти їх десь. Ми були, скажімо так, у нас була підтримка з-за кордону, але все одно ми витрачали, звісно, більше, ніж звичайно, і вересня не вдалося змінити наші ціни. Про це все знають, але це, скажімо так, це було плановано ще на весну. Тобто план був взагалі зробити це навесні, але, звісно, ми зробили це пізніше. Тому я можу сказати так, ми повинні подякувати всім клієнтам домену UA, які фактично фінансують цей процес. Бо хозмайстер не живе на інвестиції Безоса чи Маска, це повністю українська фінансована компанія. Це фактично національний доменний оператор. Може, це не юридично правильно, а я в тому сенсі, що національний як компанія, яка обслуговує всю країну. Не така, як має державну власність. Це приватна компанія. Вперед, будь ласка. І зараз я трошки скажу про комунікації. Ще раз вперед. І це 4 типи комунікації, яка має відбуватися у вас. Це, звісно, комунікація вашої команди, тобто ви комунікуєте зміни, ваші плани. Це комунікація з партнерами та клієнтами. Ви розказуєте їм, що сталося. Наприклад, коли ми мігруємо якийсь сервер, ми їм про це кажемо. Якщо ми змінюємо ціни, ми їм про це кажемо і так далі. Третє – це комунікація до публіки, і це, наприклад, ваші прес-релізи і так далі. Те, що ви розказуєте всім, і це повинно бути коротким. Бо якщо ми будемо писати подробний, такий дуже довгий репорт, що там в нас зламалося, що ми зробили в DNS, люди скажуть, ой, якась там, вони не будуть це читати. Тому краще писати довгі рапорти для першої категорії, середні для другої і дуже короткі для третьої. І остання категорія – це те, що я кажу, VIP, тобто люди з держави, з органів військових, охоронних, безпеки і в ЦЕРТ. У нас були комунікації з цими групами. Це більш директор займається цим, я цим, звісно, не займаюсь. Але, наприклад, коли ми підключали UA домен, нам довелося, звісно, комунікувати безпосередньо з Міністерством оборони. Вперед, будь ласка, і слайд про те, з чого, власне, складається хозмайстер. Ще раз вперед. Це, в принципі, те, що, ви знаєте, але я зараз коротко скажу. Це також, перше, це наші люди, наша команда, це приблизно 20 людей. Я кажу приблизно, бо, на жаль, ми втратили одного з наших людей, він помер під час окупації в Херсоні. Це розробник однієї з наших головних систем Олег Мілоєнко. Мені дуже шкода. Це одна з тих людей, яка, власне, зробила нашу систему. Інші люди, які були в Херсоні в безпеці. Це був наш головний, є офіс розробки. Наша ІПП-система. Наш DNSSEC підписувач, наш, власне, DNSR публічна та приватна інфраструктура, наш Whois, наш RDAP, це, власне, те, до чого Олег зробив свій внесок, і наші вебсайти для різних організацій, а також, звісно, наша підтримка, телефонні канали,
Зараз, на жаль, з телефонами є проблема, але ми зараз працюємо над тим, щоб це перенести повністю в хмару. Тобто в нас є Telegram, чат супорт. Вперед, будь ласка, і ще раз декілька компонентів. Це наші дата-центри, наша GitLab, GitHub. В нас ми маємо сервер GitLab. Наш DDoS Protection – це компанія Cloudflare. Я не став їх запрошувати, бо вони американська компанія, в мене там немає, на жаль, прямого контакту. Але я хочу їм подякувати. Вони фактично відкрили нам можливість працювати, не думаючи про DDoS-атаки. Я хочу подякувати Андрію Блохінцеву, який повністю фактично зробив це. Бо, знаєте, у вас є сервіс, але треба підключити. Андрій зробив всі тунелі, налаштував всі наші роутери, тобто кожна з наших 10 локацій має окрему DDoS-інфраструктуру, яка підключена до BGP через Cloudflare. На жаль, Cloudflare не дуже гарно працює з IPv6, скільки вони про це не казали, але, на щастя, IPv4 атаки поширеніші. Далі є, звісно, різні там хмарні послуги, є наш там бек-офіс і так далі. Про це я розказувати не буду, в нас немає стільки часу, але, скажімо так, компанія – це десятки компонентів. Коли я почав займатися цією міграцією, я просто думав так, а як бухгалтерія, а як тікетинг, а як вікі? Це все дуже важко, але, знаєте, все це треба пройти, щоб зробити з компанії безпечну організацію, яка працює далі. Я, на жаль, думаю, що війна подовжується ще рік. Це моя особиста думка. Звісно, якщо перемога буде скоріше, я буду щасливий, але війна – це не лише військові дії. Війна – це і те, що після війни. Так, відновлення інфраструктури, зачистка територій, посадки колаборантів. Добре, давайте вперед. Я буду вже скоро закінчувати, але ще треба згадати те, що треба аутсорсити вперед. Це, власне, список компонентів, які ми можемо аутсорсити чи ні. Найбільший аутсорсинг – це наш DNS Secondary та наш дата-центр. Тобто, в нас немає власного дата-центру, використовуємо інші, а наше залізо, частково наше, але, звісно, за кордоном ми не стали купувати комп'ютери, ми їх орендуємо. Те, що ми робимо самі, це наш реєстр, наші фінансові та бізнес-процеси, наші віртуальні сервери, тобто ми не використовуємо там іншу віртуалізацію, ми маємо власну. Ми використовуємо платформу Proxmox, але ми, скажімо так, не адмініструємо її самі. І також ми використовуємо, звісно, свої головні DNS-сервери. Тобто в нас немає, наприклад, аутсорс на DNS-ключі або таке. Але ми використовуємо так, наприклад, Google документи, більшість це календарі, документи, і так далі. Навіть ця презентація, вона зберігається у Google, а не в хостмайстерській інфраструктурі. Вперед, будь ласка, 1 і 2. Це те, чому ми навчилися. Дуже важливо, звісно, мати багато локацій заготовлених. Це в нас є один з наших партнерів, це компанія ITL. Вона давала нам і продовжує давати, це харківська компанія, яка має, звісно, проблеми. Мало вона перейшла це, але вони підготувалися до міжнародної роботи. Треба мати багато контактів. І я вдячний всім, хто нам допоміг. Це Zenik, NetNode, SixConnect, Cloudflare, PCH і Bill Woodcock є тут. Thank you, Bill. I would remember that. А також треба мати завжди оцю історію, а також фінансову історію. Тобто, знаєте, треба записувати всі ваші нові розходи. Треба думати про те, що люди завжди важливіші, ніж комп'ютер, бо комп'ютер ви можете купити, а людина ні. Ви не можете відновити людей. Так само і з часом. Ви можете витратити і більше часу, а можете більше грошей. Звичайно, гроші – це не так важливо, але це теж треба заважувати. Малі компанії, які мають короткі зв'язки між співробітниками та менеджментом, відповідають і роблять це швидше. Це дуже зручно. Це реально було видно, наприклад, окей, NetNode не можна дати маленьку компанію, але NetNode та PCH маленькі компанії. З Cloudflare там було значно важче з ними вийти на рівень, де можуть прийняти такі рішення. І треба завжди мати ці стосунки, попереду, так, тобто знати людей. Відносно PCH у нас було дуже довге співробітництво. Відносно Zenik також ми давно були знайомі. Відносно інших компаній, це хтось був, скажімо так, я знав людей, але не знав їх компанію. Наприклад, SixConnect нам допоміг з Anycast, але ми не знали, що в них є Anycast, але я знав людей, які там працюють, і вони нам допомогли додатковою
потужністю. Вперед, будь ласка, це NetNode, і в нас є окремий виступ, тому я не буду казати про все, але вперед, будь ласка, дякую. І це просто, воно було, я думаю, що ми пішли з ними дуже швидко, це теж було ці 96 годин. Вони підключили до нас свій Unicast Cloud. Ми розмістили там всі домени UA, які потребували допомоги. Це і навіть домен Укр, який я теж врятував, але про це нехай вони розкажуть, я не буду. Вони просто зламалися повністю, це було дуже невесело. Це домена IDN України, може ви знаєте. Наші теж були туди переведені поступово, була створена окрема інфраструктура для комунікації з ними, Google документи і керівництво Швеції, тобто державне міністерство, було теж заохочене, як я пізніше про це знав, фактично цей проект був частково фінансований шведським міністерством Utrikesdepartementet, і вони зробили цей внесок. Тобто можна сказати, що я колись під Полтавою, Україна і Швеція працювали разом проти ворога, так сталося і зараз. Вони давали нам і дають гарну статистику, мають окремий НОК, це один з наших DNS-партнерів. Вчора ми остаточно переключили одну з Unicast мереж UA на NetNode. Я чую? Так, щось хочете сказати? Я просто не чую. Окей, давайте я продовжу. Вперед, будь ласка. Один. Так, ще один, будь ласка, вперед. Це Зенік, компанія. Так, мені здається, що мене не чути, в мене зник звук. Це так чи не так? Чути, все нормально. Чути, все добре. Ага, вибачте, хтось мені що сказав, я думав, що це до мене приватно. Так, ми зв'язалися з Андреєм Філіпом, це Зенік CEO, і він нам допоміг, але насправді є ще така друга половина. Ну, скажімо так, фасилітатором цього контакту була Катерина Сатакі, яка теж буде тут присутня і розкаже. Це наша теж секретна допомога з Латвії. Звісно, ну, люди з цієї країни завжди нам допомагали і допомагають, і зараз знаєте, що стається. Тут, бачите, політична, технологічна та людська сфера, вони насправді є одна сфера. Це просто 4 грані одного об'єкту. Це наша європейська інтеграція, як вона є. Вони нам видали моментально гарантії, що це буде зроблено. Вони швидше робили те, що ми маємо використовувати. Ми ще досі використовуємо їх сервери. Ми маємо локації, 2 локації у Празі. І це їх, скажімо так, секретний бункер до розміщеної обладнання. Це одна з наших опорних точок. Це не єдина опорна точка. Ми також примістили до них частково проект SecondaryNet.ua, який надає безкоштовний DNS-хостинг для доменів України. Ми використовували в них цікаву технологію IPv6 без IPv4. Це теж, в принципі, зробили Андрій Блохінцев та Віктор Чебуркін. Це було весело. Це Зенік, до речі, знав, як в них все погано працює у Чехії, якщо треба щось швидко. Я про те, що їх провайдери інколи просто щось робили помилково, і вони потім їх швидко навчили це виправляти. Європейські компанії інколи можуть працювати швидко, але інколи, і це дуже приємно було розуміти, що українські компанії, звісно, працюють швидше. Ну, я дуже задоволений цим співробітництвом, і я не думаю, що щось пішло не так. Вперед, будь ласка, і це, в принципі, ще раз вперед. Це наші, тим, кого я хотів би, кому я хотів би подякувати. Я вже назвав більшість цих компаній, але є ще провайдер Cloud DNS у Болгарії, який ми користуємося для домени UA. Я згадав вже, я не згадав ще Zero, це теж одна з компаній, яка нам допомагає по хостингу DNS. Це австрійська компанія. І також є, звісно, Аена, бо Аена зробила деякі зміни фактично на вихідних, і мені довелося просто написати директору Кім Девісу сигнали, він це зробив. Тобто в них є, звісно, процедура ескалації, але якщо у вас є прямі номери телефону і люди використовують месенджер, то ви можете інколи зробити щось швидше. Звісно, це не головний спосіб нашої комунікації, але були моменти, коли це було дуже корисно. Центр, організація доменів Європи і Європейського Союзу призупинила, на жаль, не виключила, але, мабуть, там немає такої швидкої процедури членства домену Російської Федерації. Я дуже цим вдячний. Ми нещодавно знову проголосували за це, подовження їх, скасування їх членства, чи якось зветься. Також я виступав цією презентацією вже тричі на конференції. Це було NetNode, який мене запросили.
і навіть виступили як спонсор цієї поїздки. Це RIPE-NCC, де я був від хостмайстеру, звісно, в Берліні, та ЦСНОГ, який організовано було чехами. Це ЗАНІК, конференція чехословацької НОГ. Тут є, до речі, Сергій Месеєдов, який один з програмного комітету. Він така дивна трошки людина. Він переїхав з Росії в Чехію, потім отримав чеське громадянство. Це один з тих росіян, який я можу вважати серйозно гарним. Ну, вибачте, може це поганий термін, але я чесно так думаю. Він виступав у нас декілька разів, і, до речі, він теж мені допоміг частково, скажімо так, вийти на чеську систему. Тетяна Форсюк зникла. Це просто про те, що інколи, знаєте, зв'язки з людьми мають ключове значення. І була ще, звісно, ця конференція. Так, і, будь ласка, ще раз вперед. Інші люди, яким я вдячний, це всі мої колеги. Включно з Олегом Міленко, якого вже з нами, на жаль, немає. Наші, ті, хто нам поставляв обладнання, віртуальне чи фізичне. Усі члени ЦЗНІК, які нам допомагали фактично, і МФА, тобто міністрі Швеції, я казав, Утрикс департамент, я, мабуть, сказав це неправильно, але в нас є справжні шведи, які знають, Global Nog Alliance поставляв обладнання в Україну, і це не нам допомагали, але їхні внески були дуже важливі. І також компанія Six Connect, яка там працює декілька з членів цієї non-profit організації, а також, звісно, представники інших доменів верхнього рівня, тобто CCTLD та люди, які входять, скажімо так, в спільноту RIPE, а також, звісно, Збройні Сили України. Головний миротворець світу. Я не вірю в переговори з Росією, яка хоче просто, щоб ми зупинили війну, а вони зробили наступний удар по нашій країні та, власне, всьому європейському та чомусь світовій безпеці. Добре, давайте ще раз вперед. Тут є мої два контакти, це мій e-mail та мій телефон. Він використовується в месенджері Signal, а також там є Viber, якщо вам зручніше так. Тут є, в принципі, я думаю, може декілька хвилин для питань, але після того я хочу, звісно, передати слово вже Олегу. І давайте тоді, може, якісь питання зараз швидко, або, може, і після наступного виступу, як буде зручніше. Бо фактично Олег це перед мною, але ми трошки переставили. Дякую. Так, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, ви можете підняти руку, або ви можете написати у чат. Підняти руку – це там, не знаю, як у вас на вашому, на айфоні це просто кнопочка більше, і там є кнопочка підняти руку. Ось так я зараз підняв руку. Мою можна закрити. Тоді я передаю мікрофон директору ТОВ «Хостмастер» Олегу Левченко. Дякую всім, я вимикаюся. Дякую ще раз Олегу за роботу. 30 років тому, на початку грудня, з'явився домен верхнього рівня .ua. За ці роки він став символом України в інтернеті, свого роду віртуальним будинком для всіх нас, для всіх українців. Але що таке домен? Що таке доменне ім'я? Інтернет-мережі користуються IP-адресами, цифрами. Це було схоже на читання книги із хекс-слів та спробую її дешифрувати у нормальний текст. Так що ж робити? Першим рішенням був знаменитий записник Джона Постела. Потім він перейшов в файл host.txt, а потім у систему DNS. Перш DNS на Україні була використана 19 грудня 1990 року. Декілька слів про те, що таке домен UA з технічної точки зору. Це 550 тисяч доменних імен, понад 300 тисяч реєстрантів, понад 60 публічних доменів другого рівня. Система доменних імен UA працює у хмарах Anycast та має вузли у великих містах України, країнах Європи та США.
І це не лише хмара, створена компанія Хасмастер. Це ще й хмара наших партнерів. Сервіс UA забезпечує максимально прозору інформацію про доменні імена та їх реєстрантів, але не на шкоду захисту персональних даних. Система реєстрації доменних імен, яка працює за сучасним протоколом EPP та обслуговує потреби реєстрантів. Все, що я перераховував, всі численних сервери, хмари, сервіси та протоколи, все це працює завдяки нашим співробітникам. Це завдяки їм домен UA продовжує стабільно та надійно працювати в умовах воєнного стану. Вони змогли створити дублюючу інфраструктуру в країнах Європи у той момент, коли мали рятувати себе та свої сім'ї від окупації. Люди – найголовніший скарб нашої компанії. Ще раз вітаю всіх з нашим новим спільним святом, 30-річчям домену UA, та бажаю учасникам конференції плідної роботи. Дякую. Дякую. Так, ні. Ми продовжуємо конференцію, ми продовжуємо нашу програму. Нам надіслала також привітання Габріела Шнітек з ICANN. Це старший менеджер із глобального залучення зацікавлених сторін. Така досить дивна назва, якщо перекладати українською. Англійською це Global Engagement, Global Stakeholder Engagement. Цей запис буде на веб-сайті, можна його передивитися. Габріела зараз в дорозі, тому надіслала нам привітання зарані, але ми маємо деякі труднощі з трансляцією відеофайлів зараз, тому ми подивимося, але трошки пізніше. Звертаємо увагу на людей, які зараз з нами в онлайні, які теж хочуть привітати, яких ми дуже раді бачити. Я запрошую Катерину Сатакі, це директор реєстру домену ЛВ Латвія. Катерина – давній друг нашої країни, нашого реєстру і нас всіх, тому що саме вона була на першій конференції UADOM, і вона, я думаю, можна сказати, змінила наше уявлення про просвіт, про доменну систему, тому що показала, що домени в Україні теж цікаві для світу, і ми можемо наші технології, наші досягнення представляти світу. Зараз Катерина є ICANN Board Member і займається в тому числі політикою ICANN щодо доменних імен і безпеки та ДНС. Так, Катерина, я прошу тебе підключитися. Yes, hello, can you hear me? Oh, yeah, yes, perfect. Okay, Катерина good. буде доповідати англійською мовою, тому, будь ласка, підключайтесь на YouTube, там буде переклад. Дякую. Yes, sorry, I still don't speak Ukrainian, but I'm trying. So, well, dear brave Ukrainian friends and colleagues, yeah, as Svetlana already said, I'm Katerina Sataki, ICANN board member, and your neighbor from .lv, Latvia. I do not have formal slides and will not bore you with a long formal speech because today I would like to be just a friend who is honored and really very happy to have this opportunity to be with you at the UADOM conference when you all together proudly celebrate the 30th anniversary of .ua. Well, 30 years does not seem like a lot. Look at history of mankind, but even though I have noticed that the teenagers and youngsters
who have grown up with the internet, they firmly believe, especially when I tell them that when I grew up in my youth, there was no internet, they firmly believe that at that time, dinosaurs still walked the earth. And while I'm more than certain that dinosaurs went extinct long before the first domain name was ever registered, I hope you all agree that the internet did leave an impact comparable to a meteorite wiping off the dinosaurs and changing the world. Looking back to when it all started, although your domain is a little bit older than .lv, LV will be celebrating the 30th anniversary next year, approximately around the same time. I'm sure that we share some common history, and that is why we understand each other's feelings very well. Yes, .ua is the digital representation of your country in the virtual world. But in such critical times as now, it has also a different and a deeper meaning. The .ua is essential in protecting Ukraine's infrastructure and keeping Ukraine on the virtual map. Your own CCTLD is a sign of a free and independent country. I have participated in UADOM conferences before, and I'm sure I met many of you in person in the beautiful city of Kiev. I had the opportunity to get to know your fantastic, dedicated people. I've had the pleasure of knowing and working with .ua people. First at Center, at the Council of European National Top-Level Domain Registries, at ICANN, it's Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, including the CCNSO, the chair, current chair of the CCNSO is with us today. So hello, Alejandra. And CCNSO, that's Country Code Name Supporting Organization within ICANN structure, is the body created for and by CCTLD operators. And ICANN is a venue where people can come together, people who care about the digital world and digital future. They talk about everything DNS related. I wanted to say like-minded people, but that wouldn't be entirely true, because just as at your conference, ICANN community is also very diverse, and well, it's not every time we agree on everything. But the process of an art of communicating, compromising, listening to each other's perspective, and looking for the best outcome, this is something that keeps us together, and it's somewhat unique. And because there is one thing that I've learned from my experience in various international fora, and that relates very much to what Dmitry said earlier today. Yes, when at an ICANN environment, there are registries, registrars, registrants, and yeah, we come from all around the world, and we talk about servers, we talk about any account class, software, data center facilities, but things do not make things happen. People make things happen. So therefore, I completely agree with Dmitry. People are the most important asset of any registry, any registrar, any country. That is why I would like to express my admiration, my true admiration with all those people who make .ua what it is today. It's the registry, registrars, registrants, and you do it on a daily basis, day by day, 30 years ago, and it continue doing it today. And at the end of my very short speech, I'd like to I'm looking forward to meeting many and hopefully all of you at the future ICANN meetings.
My colleagues from .lv also asked me to share with you their admiration and deliver their warmest wishes on your birthday. Your bravery, your perseverance and determination is a real example to all of us. And it is a reminder that, well, everything that is worth fighting for is here around us. And also in the digital world, let's not forget about that. So Slava Ukraini and happy birthday.ua. Thank you very much. Дуже дякуємо, Катерина. Дуже щирі слова, і від тебе це дуже зворушливо. Хвилиночку. Oh, trust me, I wasn't sure I would be able to make it either. So thank you. Thank you very Katrina, much. can I interrupt you guys? I'm sorry. Bill Woodcock, are you saying you cannot present later? You must present now because you have another meeting. Because you are not planned to be now. Is it okay if you are putting... sorry, that's not for you. That's for Svetlana, moderator. Because if Bill is correctly... If I understood Bill correctly, Bill said he must go to OECD meeting. And because of that, he must be presenting earlier than later. And so, but I cannot force it. So Svetlana, please make the decision and check who is your next presenter, because changing things in a flight is not a good thing, but sometimes it has to be done. Дякую, це на наші housekeeping problems. So, next presenter will be Bill Woodcock, and він розкаже про систему Anycast і фірму, яка надає такі послуги, і дуже сприяла нашій стабільності нашого домену. Будь ласка. I'm very sorry about the order of things. My apologies. An hour from now, I'm supposed to be on the other side of Paris. So I wanted to just quickly give my congratulations on the momentous occasion of your 30th anniversary. I wanted to pay my respects to a few of the milestones that have occurred during that time. Packet Clearinghouse, the organization that I direct, has been providing the Anycast DNS service to the .ua domain and registry for the past 18 years, since 2004. During that time, Ukraine's gone from having 3% of its population online to more than 75% of its population online, despite immense challenges. The Ukrainian CCTLD has adopted security best practices at a very rapid rate. DNSSEC signed in April of 2012, more than a decade ago now, in the first 25% of the world's countries. So among the largest and most developed countries, Ukraine was right in the middle of that group. One of the things that Packet Clearinghouse does, we provide support to the domain name system, but we also provide support to internet exchange points. And so we monitor the progress of internet exchange points. We measure the amount of bandwidth that is being produced, internet bandwidth being produced in internet exchange points around the world. And we track this as a measure of economic development. And during that time, we've seen Ukraine build new internet exchange points, and the existing internet exchange points in Ukraine growing substantially. And so the total amount of bandwidth produced in Ukraine has been growing year over year. And Ukraine is now the number 7 producer of internet bandwidth of all countries in the world, and has been in that spot, number 7, now for, I believe, 4 years. And that's despite being number 16 in number of internet exchange points, which means that
each of the Ukrainian internet exchange points is producing a lot more bandwidth than average, or a lot more bandwidth than average for even countries bigger than Ukraine. It's also notable that during the last few years, Ukraine has bypassed or has exceeded the amount of bandwidth produced by its neighbors, Poland and Russia, even though, you know, these are very large countries that have other kinds of advantages. You know, there are other measures. Several people have said that people are the biggest asset of an organization, of a country. And one of the other soft measures, a less tangible measure of Ukraine's success is Ukraine's complete dominance of platforms like Upwork, which allow Ukrainian programmers to do contract work throughout the world, supporting many, many companies in countries all around the world. I know that several of the programmers that we've depended on to get work done have had to take time off to participate in the defense of your country. There are a couple of other measures or relevant things that that I can bring to your attention. One of the things that Dmitry was very worried about at the beginning of the conflict, you know, when we first started talking about this in February, was that the UA domain would come under significant DDoS attack from Russia. And indeed, cybersecurity experts all over the world believed that Russia would bring significant cyber offense against Ukraine. And so we were prepared for this, but it never really materialized. The Russians were never able to bring a significant cyber attack against the servers that we operate. Where we did see a significant Russian attack, though, was not against the central infrastructure, but against Ukrainian individuals. So one of the projects that Packet Clearinghouse has done is a defensive recursive resolver. This is a DNS resolver that answers queries for individual users while filtering malicious attacks. So malware and phishing attacks don't get answered, but legitimate queries do get answered. So in this way, it helps protect users. And we have millions of users in Ukraine and the surrounding countries, so we're able to see statistics about the degree of malware and phishing attacks against individuals in those countries. We don't collect data about the individuals, but we do collect statistics about the number of attacks. And let me see if I can share the screen. I'll just do the whole thing. No, I can't. I'm sorry. Zoom has permissions issues. But basically, what I was going to show was a graph of the number of phishing attacks that were blocked by Quad9 servers starting on the 6th of March. The number of phishing attacks against Ukrainian users increased 30-fold in the course of a day, increased by a factor of 30. So we saw 30 times more phishing attacks being blocked on our servers in Kiev, but also 10 to 15 times more on the servers in Krakow and Warsaw, right? So at that time, there were many people fleeing Ukraine, you know, to protect their families. And so we were able to see that exodus as the number of Ukrainian language phishing attacks being blocked increased on our other servers throughout Europe. So I think this has been an unfortunate
characteristic of this war all along. Too much it has, all war is bad, but war that targets civilians is worse. And you have our complete sympathy in that. The other effort that we've been making has been around the use of the internet to enable sanctions. And as you may recall, very early in the conflict, the Ukrainian government requested that Russia's CCTLD and IP addresses be revoked. And both of those requests were denied by RIPE and by ICANN. The requests were denied without much detail. And indeed, probably that was not the best mechanism to implement sanctions against Russia. But it is also the case that the internet is mature now, and that there should be a mechanism by which the internet can enable sanctions, just as the banking system can enable sanctions, just as the bank accounts of Russian oligarchs are frozen overseas. The internet should be able to disable access to sanctioned entities. And so we, working together with a number of other organizations and people who have helped found the internet, have gotten a open project to make this capability uniform across the internet. In the course of that, what we discovered is that the biggest problem is not on the internet side. The internet blocks all kinds of malicious attacks all the time. In Quad 9 alone, we block about 4 million malicious domains every day, with about 400,000 new ones entering the list and leaving each day. So by comparison with that, the few thousand, about 10,000 sanctioned entities in the world is a small number. So the internet is easily capable of enacting sanctions. The difficult part is that countries don't publish their sanctions in machine-readable form. And because so many of the names of sanctioned entities are transliterated between languages, it's almost impossible to clearly identify which entities are sanctioned. So one of the activities that we've been doing with the OECD is to create a process within the OECD to get national governments to harmonize their sanctions publication and make it available electronically, so that internet service providers can ingest that data and enact sanctions that would otherwise be impossible to do. So, in short, I cannot express the depth of the sympathy that we, PCH's staff, have for all of you. You are doing very difficult work in a very difficult time, and you are keeping a population connected to the world that cares about them. And we all appreciate that. And I'm very, very sorry for the troubles that you're having to cope with. So congratulations on 30 years. And I hope the next 30 years will be much easier. Thank you. Thank you, Bill. I'll hope for the best. Так. Наступний наш доповідач теж буде англійською мовою. Це Томаш Хала з чешського домену. Це Зетнік. Прошу. Світлана, люди питали про переказ. Переклад, вибачаюсь, переклад на англійську. Переклад є на Ютубі. Переклад є на Ютубі. На сторінці в чаті написані два посилання. Одна з них українською, друга англійською. Будь ласка. Так. Прошу, Томас. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, please.
Perfect. I will share a few slides. And I would start with some little introduction. So let me introduce myself. My name is Tomáš Hála. I'm an information officer in CZNIC, the Czech domain CCTLD operator. And I'm responsible for the infrastructure operations and engineering in our company. Before I start, just let me express my huge respect to all Ukrainian people and congratulate you to 30 years anniversary. I'm supposed to talk about our help to Ukrainian hostmaster and Ukrainian CCTLD, and I just humbly hope that our effort will be a very, very little contribution to your victory in this aggressive war against your country. For the full context, it's necessary to mention that I was onboarded to CZNIC when the war already was ongoing. So I was just remotely consulting the help for Ukraine with my future colleagues still during my notice period at the previous employer. And that's why I'm talking about this. It just implicates that the main credit for what I will be talking about today goes to my network and DNS team and to my preceder, Zdeněk Bruna, who mostly handled everything I will be talking about. So now I'll try to describe you the story behind our help to hostmaster and show the big picture and some technical details about what we did and how it was gradually built. Okay, so from the very beginning, we were looking for ways how to help Ukraine besides just money donations, which were like obvious choice. And as a CCTLD operator, we know how to run the domain registry and the robust DNS infrastructure. We also know that the CCTLD is a critical part of the critical infrastructure, and it is crucial asset which has to be protected against cyber attacks and also physical attacks in your case. So the conclusion was obviously that this is the part where we can help you to not let you down. The question was how to do it. So if we think about it more, the registry itself is usually a proprietary and quite complex system. It's there is no way to hand over parts of it to third party in a short time, but we can offer quickly at least hosting in a reliable data center with reliable connectivity. So that was one intention, and another one is with the DNS. With the DNS, it's a completely different story because it's a very standard protocol which can be easily run from different locations, different places. And adding one location in Czech Republic made a bit sense. So we decided to build a big DNS stack able to handle up to 100 gigabit of DNS traffic. The same type of the stack which we use two of them for our Czech TLD. Forgot to skip the slide. What were the main challenges that we faced during that? So do we have some enough spare hardware? Well, certainly we have some spare hardware on stock, but not a lot. With obtaining new hardware, there is an issue with the lead times. You probably know what everybody you face the same, that if you order hardware today, and especially the network equipment, the delivery time is like starting from half a year to maybe the whole year, and the help was needed quickly.
Also, what we deal with was personal capacity, because our infrastructure and DNS team is not big in track, but we really did want to help. So the Planet projects were postponed, and this effort got the main priority. What have we built? So at first, we just provided several servers with our connectivity. First servers were available like the next day after the war started, and another 3 servers in 72 hours on Sunday. But it was, let's say, utilized gradually later that, because the Ukrainian team had another priorities in the beginning for sure, because the primary priority was the team safety and the coordination, which is something what Dmitry was talking about today. These servers were used for some registry components and as a first small DNS location, extending the current DNS anycast. And then we started to work on the big DNS stack, being able to handle the 100 gigabit traffic. This is how it looks like. This is picture of the DNS stack for Czech registry. It's a full rack of more than 30 servers and network equipment. You can see a small shim which describes how it works, and you have independent connectivity to IP transit and to the local peering center, some redundancy out of the network, etc. So this is what we wanted to build. But this is what we had at the very beginning. Like, we had nothing, and we started to from scratch to build the stack literally on the greenfield. So what we were looking for is mostly an empty rack in the data center, which can be related. More than 30 servers, 100 gigabit switches, router, also the autonomous system number and IP range, and for sure the connectivity. And we need it quickly. So we started to contact many partners. The main partner becomes NIX-CZ, which is a Czech peering center. They provided us with the free rack, the IP range, connectivity to the peering center, and all of that free of charge. And they also contributed to the network configuration and communications with network vendors and ISPs. So together, we were able to find IP transit connectivity providers willing to provide the independent connectivity for this project and free of charge. The network equipment was borrowed from 2 vendors. Mostly, when you mentioned that if you just want to borrow the network equipment, it was unable at the time, and there were long waiting queues for that, even to borrow it. But when you mentioned that it's for a project to help Ukrainians to stay online, and everybody was trying to do their best to, let's say, find the reserves and provide us with the hardware that they have for different purposes, like try and buy programs or whatever, and give it to us or borrow it or serve it. So these servers were bought by our company, selected from what was available on stock with extremely good price from the vendor. And some partners also offered money to donate this activity. I'm not sure if about all of these partners that they want to be communicated publicly, so I'm not just mentioning them specifically now, but there were a lot of them and with a lot of help. So without that, we won't be able to do it.
Okay, here's a short timeline how the building of the stack was done. This is reconstructed from the signal communication by my colleague Lukáš, who was mostly involved in the building of the stack. The design proposal was done the day after the invasion started. Shortly, we obtained the autonomous system number and were promised with the router. Shortly after, also with the switches, and the router was already wrecked. And as you see on the picture, like the progress was quite quick, and by the end of the month, by the end of the May, all installation and configuration was done, and this spec was ready to be used. Now there was a question how to integrate it into the current infrastructure. One choice was to create completely new IP unicast, which is represented on the first picture, meaning that you will add another name server to your CCTLD, and this will be hosted just in Prague on this, let's say, robust location. But it has an obvious disadvantage that it's just one location, so it's not really any cast, and there is no proper redundancy. The second option was to add this just as a location to the present Anycast, which seems much more suitable, but still has some disadvantages, because when there is an cyber attack which affects the weak locations which are closer to Ukraine, and these are flooded by the DDoS, then yes, the seized location will be up and running, but services in Ukraine might be still affected. So the original intention was changed after discussion with the Hostmaster team, and the decision was made to configure Proxmox cluster instead of the pure DNS stack, and let the configuration and the control of the services and IPs on the Hostmaster team. I mean that it's important to mention that there is no secret that this project led to proper planning for obvious reason. So there was an improvisation and several reconfigurations, some amount of communication chaos or suboptimal decisions. But I would compare the situation or our role here to maybe air traffic control who supports the pilots dealing with the crisis. So our role was not to bother with unnecessary questions, discussions, or unwanted advices. We take our role as providing the support as we can and as fast as we can, and let the pilots do their work to deal with the crisis. So what's the current state? Currently, there are 2 independent locations in Prague running. One is mostly serves for the registry services, the second one for the DNS services. They have independent and highly oversized connectivity for more than 100 gigabit traffic. There are some video scrubbing solutions in place, and very high data center standard ensuring 24 hours operations, even in case that there will be blackout in Prague. And both locations utilize Proxmox to provide the Hostmaster team with full control of them. What we did after all of this was built, we were forced to replace the broad router because it was borrowed just for some limited time, and it has to be returned. So the routing was reconfigured to the LTE switches, and in the meantime we obtained a new router, which is not borrowed but
can stay for how long it's needed. And we also plan to add some capacity to the Proxmox cluster so it can run more services, replace some older servers which we used in the very beginning and which are unsupported, so replace them for a new one and then supported ones so it can they can work in the long term. And together with the host market team to reconsider how the services are split between data centers. And definitely some better documentation of all of this will be nice. This is just to share with you the picture from CSNet conference in Brno, where we had firstly in summer the opportunity to meet in person with Dmitry. So here on the picture you can see most of the team members who were involved in this project, and I can mention them. From the right, it's Philip, our CEO, Lukáš and Christoph, the main part of the DNS and network team, Adam, the CEO of NixCZ, Dmitry, you know him. On his website, there's Olena, which is a Ukrainian refugee in Prague who contacted us, and she had some little network administration knowledge. We offered her a junior job in the team. That's me, and Zdeněk Bruna, my procedure, and Marian, the technical director of NixCZ. Okay, so that's it from my side. Thank you very much for your attention, and long live to the Ukrainian domain and brave Ukrainian nation. Slava Ukraini. Thank you very much. I see one. Dmitry wanted to ask question. Please. Yes, let me join. Well, I think we'll have a break after this. So Svetlana told me that she's expecting us to have some rest. We'll keep the Zoom open, right? So, but I ask you this quickly. So, because I feel like we all are, listening to 4 people. I just want to thank you for your help. And you were right that you did try to do everything, but I think here is the point I want to make. All these technology things, right, they change, but what I think is important is that our relationship with Syzynik is now going to, change, but only to the better, right? It's way more important to me, not the technology or the bandwidth we use. Of course, 10 gigabit is very good, and we can probably move to 40 later with the new upgrades that you're doing for us. And we went to at least 3 generations. But I want to ask you, do you understand this, that, I guess that's not a question, statement, that you're actually making Syzynik like the company that is pioneered the international domain community help in Europe, right? Because hopefully this is last time of major war in this century, right? But I mean that you did something that not everybody was able to, in quickly reacting to the challenges of the, let's say, a friend, and making something for them that is something that you don't even do for yourself with such speed. So, I mean, this is, I guess, not more a question, but a gratitude to you, right? You did enormously great for us, and not that you just did it easily, but it was hard for you as well. But it was something that I did not expect it to be that good, that fast, and that complete, and also continuing after that. Because we keep iterating and we keep improving things. We already have the next stage plan of growing our Syzynik presence to a bit better hardware and a bit better magic things that we're going to announce later. Because I try to not to speak about the future. Thanks. Thank you. I'm glad to hear that. So if it helps, then it's what we intended, and we are really glad we could help. And by the way, thank you for your team. And I think you have at least one Ukrainian person on the team, because I met her in Brno, and I hope she's doing well. Because, I mean, that's another little thing that
No, I mean, I know you hired a specific person, a girl from Ukraine that is working for you now, right? Just repeat that all of this won't be able without help of many partners that we were in contact with. Thank you. Thank you. So thank you very much. Now we have small break and try to make it like coffee break. So the Zoom translation will be in place also without interpretation. Тобто ми маємо зараз коротку перерву на каву, на те, щоб наші інженери і перекладачі трошки відпочили. Але, будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Дуже рада вас всіх бачити, дуже рада бачити наших співробітників, також з хостмастера, яких, до речі, давно не бачила. Можемо спілкуватися, можемо продовжувати говорити. Будь ласка. Світлано, спасибі за твою постійну координацію цих івентів протягом останніх скільки років? 6, 7? Боже, я не знаю. Ти знаєш точно. Мені здається, що перший UADOM був у 11-му році. Було питання щодо запису. Запис буде, але ми потім
підтримку розмов на кофі-брейку. Ми трошки відволіклися, подивились фотографії з минулих конференцій. Так, я прошу перекладачів підключитися, і ми готові продовжити. Руслан, у мене таке питання. У нас є два YouTube, так? Перший – це український, а другий – англійський, чи перший – це оригінал, а другий – переклад? Ну, тобто, розумієш, про що я кажу, так? Наприклад, англійська доповідь. Український текст буде на другому каналі, а українська доповідь, англійський текст буде на тому каналі, де написано українською мовою. Ага, тобто, якщо це оригінал український, а якщо переклад? Наступний наш доповідач – це Ларс Джон Ліман з NetNode. Він знаний експерт з адміністрування DNS. NetNode працює з інфраструктурою, а також він надає точний час для Швеції. Для мене це було досить невідомий факт. Я нещодавно подивилась на сайті. Також NetNode надав нам допомогу, про що казав Діма, велику допомогу в підтримці домену UA під час наших складних подій. Тож, прошу, Ларс Джон Ліман, your presentation. Thank you. I hope that you can hear me properly. I will try to share my screen here to see if I can. There we go. And I would like to share that one. So, can you see my slide now? Yes, perfect. Okay, thank you. So, thank you very much for giving me this opportunity to present to you, and my warmest congratulations to your 30th anniversary. It's a very sorry time to celebrate a university, anniversary, and it's with very mixed feelings I sit here. Mixed because I feel so much sympathy for you, and I would like to be there only to celebrate and to celebrate with you in person, but that is unfortunately not possible at this time. So I would like to give you an update on what NetNode tried to do during this crisis and tries to continue to do. So first I would like to quickly just describe what NetNode is. We are a very small company. We're owned by a not-for-profit foundation. We are only 32 employees, and we are based in Stockholm, Sweden, where we work with internet infrastructure. The company is actually a spin-off from the Technical University in Stockholm, the Royal Institute of Technology. But today it's a company in its own right. We try to ensure a stable and secure internet for the Nordic countries, and beyond that in varying degree. So we have three business legs which we rely on, and the first one is internet exchanges, just like Bill Woodcock mentioned, and also the CZNICs. We operate exchange points, but in the Nordic region, in Scandinavia and Finland. We have, as you see, 7 exchange points distributed over the region. The biggest one is, of course, in Stockholm, since we're based here. We also provide very precise time services. So we operate atomic clocks that are very well synchronized with the international time, down to microsecond level, and we provide time synchronization over various protocols: NTP, Network Time Protocol, NTS, the secure version of NTP, and also PTP, Precision Time Protocol. Depending on the level of precision that you need, we can provide the various types of the protocols. And we have our own design, which is a hardware design that can actually provide NTP, and now also secure NTP at line speed. So our hardware is able to respond to time queries very, very quickly.
But in this case, our third business leg is the most interesting one, and that's our DNS Anycast service. So we have a network of 80 sites, roughly, across the entire globe, from where we provide DNS service. And this is an installation that is already in place, and it's slowly growing over time. And we provide from this fleet of servers the DNS route. So we are one of 12 organizations in the world who have the privilege to operate root name servers for the DNS system. We operate around 70 top-level domains on this platform as well, and we are, as I mentioned, we're located all across the globe, from Stockholm to Johannesburg, from Wellington, New Zealand to San Francisco in the US, and some very odd places where I've never set my foot, and I wouldn't know where they were unless we actually had servers there. And from this platform, we serve around 15-16 billion queries per day for the root and TLD service that we have, and that is around 180,000 queries every second, around the clock, around the week, around the month, around the year. And we've been able, knock on wood, to keep the uptime for the system as a whole, not for every individual component, but for the system as a whole. We have an uptime of 100% for almost 20 years now. So we use a routing trick called Anycast. Many of you probably know it already, where we announce the same IP address from several locations. And the BGP routing protocol on the internet directs incoming traffic to the nearest location, so to speak. Now, nearest is in quotation marks here, because nearest is a very loose term on the internet, but it tries to do the right thing. And this gives us automatic load sharing, and it also makes it very easy for us to bring a site down for service if we have to, because the BGP system will automatically send the traffic to other sites almost instantaneous as soon as we bring one site down. So this is the system that we have in place, and very much like Bill Woodcock said in the beginning, we were very worried about what happened in Ukraine, and still goes on and happens. And we said to ourselves, what can NetNode do to help? What resources do we have that can be of use to Ukraine in any way? And what we landed in was that we have this vast network of DNS services. What we can do is that we can reinforce the diversity and capacity of the DNS service for the Ukrainian top-level domain .ua. And on the evening of the Thursday, a decision was made. This was discussed with a few people inside NetNode. So I'm one of the senior engineers, and we had a discussion with 3, 4, 5 people inside NetNode to find out what we could do. And eventually our CEO said, yes, we will provide free global Anycast service for .ua and any related domains for Ukrainian infrastructure. So that was Thursday evening. Friday morning, we had a planning meeting. So around the table, we had our CEO, our product manager for DNS. We had people from engineering, from deployment, and from operations at NetNode. And remind you, we're only 32 people, and roughly 20 of those are technical people. And after discussing back and forth, how can we make this happen? We realized that we need a new DNS product. We do have DNS products for different purposes, but we needed a new one, because we realized that we needed a new IP prefix, new IP addresses. So we asked ourselves, do we have those resources? And yes, we did. We needed a new footprint, because we don't provide the service for all customers from the same subset of Anycast nodes, because we want to avoid fate sharing, so that if some customer is
subject to some type of attack, it shouldn't bring all the customers down at the same time. So we tried to spread customers over different combinations of Ncast nodes, and we needed now a new combination to make sure that we could give the maximum capacity and still maintain this separation of services from other customers. So we needed a new footprint. We also needed a new service profile. We needed to be able to provide this from a different set of servers with more automation and do things quicker than we normally do with other top-level domains. And we needed to create a new customer for this. And at the bottom line, we needed this to work tonight. And then there was just silence around the table, because we all realized that, okay, it's now 9 or 10, maybe o'clock in the morning, and we need this to work tonight. This is not going to be easy. But no one asked why, because it was very bloody obvious to all of us why this was done. But finally, just one question came from a deployment engineer. When do we start? So that's when we all rose and started to divide the tasks that we needed to do and look into the various pieces that we needed to put together. So at 8:22 in the evening, I still have the message. The first cut of the service was up and operating, and my colleague could report back to Hostmaster in Ukraine that we are good to go. We have this service. It's available to you if you want to use it. This process normally takes 2 to 3 weeks at NetNode to deploy a new service, to establish a new product, to roll out a new prefix, to enable the service on this number of servers across the globe. Involves a lot of manual transactions and takes a lot of time. This time it was done in less than 12 hours because everyone at NetNode realized the graveness of this situation, that this is for real. This is war. And I've been working with NetNode for 25 years, and I've never seen the order all hands on deck be given before. But now I know that it works. So we now have 2 new distribution masters in Stockholm. So we received the DNS zones into two new machines. We were fortunate there because we were trying to enable a new platform. So there were 2 machines already half-baked that we couldn't put into production very quickly. We have enabled 16 Anycast sites, so we have a footprint of 16 machines across the globe. And again, so we're trying to avoid fate sharing between the various customers. And we now serve 97 zones relating to Ukrainian infrastructure of this set of servers. This all started as a pure NetNode initiative. We sat down with our CEO to see what we could do, and it evolved over time so that it's now part of a larger set of initiatives in Sweden that are coordinated by the Swedish Ministry of Foreign Affairs, as Dimitri mentioned earlier. So this is what we've tried to do. We try to run rock-solid internet services, and we continue to do so. And if our friends are in peril, we will try to do what we can to help them, because we realize that we are a much smaller country than the Ukraine. We have only a fifth or sixth of the population. We're a smaller geographic area, but we are equally close to the adversaries that you are trying to fight now. So this could be us next time. So if we help other people around the world, we hope to receive help when something hits us back. So this is what I wanted to show to you just very quickly to show you what we've done and who we are. And we really would like to continue to provide this service as long as you need it. And we really hope that you will eventually overcome these problems and all atrocities that are going on in your country. So please, my respect to you all. Thank you.
Thank you very much for this amazing job, very quickly, and I see it's a very unusual situation. We have Dmitry who wants to ask question. Please. Well, I guess I'm asking too many. No, just my thanks. Just a notice about the things that 97 zones, just a quick detail, which you're right, of course. We initially did not have UA zone itself on NetNode. So we had Kyiv UA and Com UA and Org UA and Net UA and all of these other zones, plus of zones of Hostmaster.ua and CCTDeal.ua and others. So I call them corporate zones plus the public zones of second level. The UA zone itself, not because I didn't trust you, but because I feel like the fate sharing, right? You know, let's not all things failing at once. We used for UA 3 other anycast providers. It's the PCH, Community DNS, Cloud DNS, and our Code Zero. Okay, our Code Zero was experimental, but they gave us free service in itself. And of course, Hostmaster own. Well, I'm just happy to announce that as of this Monday, we have dropped Community DNS and replaced them with NetNode in production. The ANA change was just done just before that. I was not lazy to do that. It's just like, I'm like, you know, one more thing, as Steve Jobs used to say. And so that's pretty much it. Thank you again. Oh, and by the way, the UCR domain is also hosted on NetNode in the same cloud, which I think was separately communicated by me. They're a very small zone, but the UCR TLD is run by a separate company, not us. We had created separate distribution infrastructure for them. Then we forwarded it from us to you. So we're acting as a proxy. But I think they actually now improved their operations. But we may drop them or not, but they did not ask us to drop them. So yeah, but I don't know, maybe they would send their own people to us one day to say their things. I mean, they may be actually at this meeting, their company. All right, anyway, thank you for this, and let's maybe other questions. Yep. Thank you. Are there any more questions? Not seeing any. So thank you very much for this opportunity. I will step out of this conference because I have to give a presentation in another circumstances here. So thank you very much again for allowing me to present, and my best congratulations to your 30th anniversary. Thank you. Thank you for coming. Thank you. So our next speaker is Thomas Schilling, but I don't see him. Dmitry, could you help me? He was part, yeah, he's part of PCH. I think somebody from Ministry of Defense just joined. And I think Not they were yet. on the schedule. I see him joined. I just saw the Zoom a minute ago. Yeah, so I propose maybe we give him a call. It's Oleg Haiduk. It's MOD. MOD is Minister of Defense. I can be wrong. Maybe he's not speaking. Yes, hello. Можна говорити українською, у нас є переклад. О, это домен UA. Я вибачаюся, нічого не чую. Вас чути дуже добре. Зараз? А зараз чую. Добре. Ви можете говорити. Так, ну, по-перше, я би хотів побажати, поздоровити нас всіх з 30-річчям домену, з ювілеєм компанії UADOM, яка є однією з першопрохідців інтернету в Україні. Я хотів би поздоровити всю інтернет-спільноту з цією визначною подією, з цією визначною датою і побажати всім нам скорішої перемоги над нашим ворогом, в тому числі в інтернет-просторі і в віртуальному просторі, в якому ми також маємо перемагати. Власне, це все, що я хотів сказати.
Можу Дякую. відповісти на питання. Дякую. Розумію, що у вас зараз дуже багато роботи, і дякую, що знайшли час завітати до нас. Дякую. Так. Добре. Так. Дякую. Ми Вибачте, ви продовжуємо маєте програму. відношення до Department of Defense домен, ну тобто DOD, чи ви не займаєтесь цим, бо я не знаю. Ви не займаєтесь доменною саме справою у міністерстві, так? Ну, це ж не слово, так? У нас займатися доменною справою – це таке дуже гучний вислів. Да? Тут у нас є міл.ua, це домен, і в домені урядовому є mod.gov.ua. Це, власне, все, що стосується доменів. А в інформаційному просторі, в віртуальному просторі, в кіберпросторі всім цим займаємося. І організаційно я очолюю цю роботу. Сьогодні у нас дуже великий, серйозний фаховий колектив, який багатосторонній. Частина цього колективу – це основна частина, яка історично була в Міністерстві оборони, в Збройних силах, це війська зв'язку та кібербезпеки, які сьогодні воюють, які перемагають ворога, які забезпечують зв'язком всі наші Збройні сили, Генеральний штаб і Міністерство оборони. Разом із цим ми створили власні компетенції з Security Operation Center в Міністерстві оборони, ну і в управлінні кризовими ситуаціями і ситуаційному центрі. До речі, і зараз ситуаційний центр міністерства набуває спроможності. Багато можна говорити. Але домен, якщо говорити прямо про домен, то міл.ua це ми дуже раді, що у нас є такі домени. Дякую. Мені було дуже приємно з вами працювати. І ви знаєте, я вважаю, що Україна може 7-ма у світі по інтернет-трафіку, але ми стаємо першою країною з інтеграцією IT-технологій у військо. Я взагалі думаю, що Україна – це зараз вже військовий лідер, інтернет-лідер в військовій сфері. Розумієте? Тобто ми найбільш інформатизована армія світу. Зараз. Це абсолютно точно. Ми можемо, звісно, сказати, що може Америка... Окей, давайте скажемо в Європі, може в США там краще з автоматизацією. Ну, я так думаю все-таки. Давайте будемо чесними. Але давайте так, я б зараз забув про це. Про європейський регіон, я думаю, я абсолютно впевнений. І, до речі, перемога над Росією, я думаю, буде отримана завдяки цьому. Так, ми переможемо, і потім всі зберемося разом і побачимо, чого ми досягли, і в чому ми перші, в чому другі, в чому треті, тому що зараз це важко сказати. Окей, будь ласка, додайте ваші контакти, може напишіть просто в чат ваше ім'я та e-mail Світлані Ткаченко, організатору, чи можна... Я знаю ці контакти. Все добре, прошу уваги, зараз в Україні оголошена повітряна тривога. Так. Будь ласка, якщо у вас ви йдете до бомбосховищ або більш безпечне місце, можете пройти. Ми продовжуємо конференцію, тому що маємо надію, що у нас досить безпечне місце. Так, в нас вже є Довмадорі. Дозвольте мені від'єднатися. Ще раз поздравляю всіх з цією важливою великою подією. Щастя всім, гарного дня, тихого неба. Дякую. Наступний наш доповідач... Світлана, є Довмадорі, він готовий, але я просто тебе попереджу, вибач, голосом. Він може виступати трошки пізніше з компанії Кентик. Добре. Я бачу, що він під'єднався. Запланований доповідь про юридичні питання стосовно домену є, і я прошу Олександра Папуцю під'єднатися і показати свої слайди. Після того у нас буде ще одна доповідь і завершимо. Добрий день. Але перш за все, будь ласка, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Так, чутно, видно? Так, все чутно і видно. Будь ласка. Так, вибачте.
Добрий день. Сподіваюсь, всі дійсно в безпеці і можуть подбати про себе та близьких. Шановні учасники, радий вітати всіх на конференції UADOM, присвяченій такому значному ювілею домену UA, яка, не дивлячись на непрості обставини, завдяки компанії Hostmaster все ж таки відбулась. Необхідність встановлення українського законодавства в сфері захисту персональних даних насправді назріла давно. Але цей процес проходить вкрай важко, з огляду на об'єктивні причини практичної її реалізації. Тим не менш, питання не знято і наразі є актуальним. З огляду на те, що чинне законодавство застаріло, ним не охоплюється цілий ряд питань та правовідносин, які виникають на практиці. Не забезпечується достатній рівень захисту персональних даних. Чинний закон про захист персональних даних був розроблений ще у 2010 році та ґрунтувався в тому числі на директиві Європейського Союзу 9546 ЄС, парламенту і Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних ще 95-го року, яка наразі скасована і замінена регламентом Європейського парламенту і Ради ЄС 2016/679 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, так званий GDPR, загальний регламент. Необхідно провести гармонізацію законодавства у сфері захисту персональних даних з європейським в межах взятих Україною зобов'язань. На необхідність приведення законодавства в сфері захисту персональних даних у відповідність до європейського регулювання вказують зобов'язання взяти Україною за угодами з ЄС. Наразі, відповідно до нових домовленостей з ЄС, озвучується новий дедлайн для приведення українського законодавства у відповідність з європейськими стандартами. Це грудень 2023 року. Тобто лишився 1 рік. Чинне законодавство наразі складається з Закону України про захист персональних даних та прийнятий також типовий порядок обробки персональних даних. Запропонований законопроект покликаний привести законодавство в сфері захисту персональних даних в першу чергу у відповідність до європейського регулювання, гармонізація з GDPR та Конвенцією про захист фізичних осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, так звана Конвенція 108+, замінивши чинне законодавство. Ми зараз поговоримо про проєкт закону про захист персональних даних номер 8158 від 25 жовтня 2022 року, який наразі розглядається нашим парламентом Верховної Ради. Варто зазначити, що це не перша спроба. Попередній проєкт закону про захист персональних даних номер 5628 в минулому році було відхилено в серпні цього року і знято з розгляду. Також було зареєстровано проєкт закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації. Це закон про контролюючий орган в сфері захисту персональних даних, який наразі ще також не був навіть розглянутий в першому читанні. Що ж містить цей законопроект, чого чекати і готуватись до чого? Розглянемо основні його положення. По-перше, це оновлення термінології, законодавчого регулювання захисту персональних даних та її узгодження з термінологією GDPR та Конвенції 108. В законопроекті ряд термінів виключено або надано інше визначення. Також додано багато нових чи зазначено посилання на інші нормативно-правові акти, в яких надається визначення, що використовується в законопроекті. Зокрема, відсутній термін «база персональних даних», оскільки законопроект нею не оперує, як насправді і сам діючий закон. Всі ми пам'ятаємо, як з його прийняттям було питання щодо реєстрації цих баз і так далі.
Введено наступні терміни: профілювання, прямий маркетинг, псевдонімізація та широкомасштабна обробка персональних даних, значний обсяг обробки великої кількості суб'єктів персональних даних із високими для них ризиками. Прямий маркетинг і широкомасштабна обробка як терміни відсутні в GDPR, хоча по тексту вживаються. В законопроекті використовується термінологія регламенту, навіть ті терміни, що відсутні по тексту, використовуються в регламенті. Основні суб'єкти відносин також мають назви, як в регламенті. Володілець персональних даних – це контролер, у відносинах з реєстрації доменних імен це може виступати реєстратор. Розпорядник персональних даних – оператор, відповідно адміністратор, і суб'єкт персональних даних – визначення і термін без змін порівняно з чинним законом. Наступна основна мета цього законопроекту – це приведення принципів та підстав обробки персональних даних у відповідність до вимог GDPR та Конвенції 108. Принципи обробки персональних даних повністю співпадають з тим, що закріплено в GDPR. Щодо порівняння з діючим законом, замість загальних вимог у законопроекті викладені основні принципи обробки персональних даних, забезпечити дотримання яких зобов'язаний контролер. Це і законність, добросовісність, прозорість, обмеження мети, мінімізація персональних даних, точність персональних даних, обмеження зберігання, цілісність та конфіденційність і підзвітність. Підстави для обробки майже тотожні, але персональні дані відрізняються від законопроекту. А згода суб'єкта персональних даних повинна бути для визначення цілі, а не для здійснення повноважень володільцем, контролером персональних даних. Виключно укладення та виконання правочину в інтересах суб'єкта персональних даних. Окрім суб'єкта персональних даних, передбачається і захист життєво важливих інтересів іншої фізособи. Необхідності виконання завдань в суспільних інтересах контролером-володільцем персональних даних, а не тільки законних обов'язків. Наступне, що варто відмітити, це посилення прав суб'єкта персональних даних. Щодо обробки персональних даних, право на забуття, право на заперечення проти обробки персональних даних, право на обмеження обробки персональних даних, право на мобільність, право на захист від автоматизованого прийняття рішень та право на захист своїх прав та відшкодування шкоди. Та механізм захисту прав у випадку їх порушення контролером або оператором. По суті, ці положення відповідають положенням GDPR, деякі містять окрему деталізацію. Законопроектом деталізовано і конкретизовано права та обов'язки контролера та оператора персональних даних щодо обробки персональних даних на території України та передачі іншим державам або міжнародним організаціям. Він детально регламентує права, обов'язки та відповідальність контролера і оператора персональних даних, крім того, розмежує їх. Контролери та оператори вживають належні технічні та організаційні заходи для забезпечення обробки персональних даних у відповідності до вимог цього закону та повинні бути спроможними довести. Ці заходи повинні оновлювати за технічними потребами при їх розвитку. Кожен контролер та оператор, а також їхні представники у разі призначення зобов'язані співпрацювати з контролюючим органом на його вимогу щодо питань виконання їхніх обов'язків. Кожен контролер зобов'язаний здійснювати реєстрацію операцій з систематичної обробки персональних даних, за яку контролер несе відповідальність. Реєстрація операцій здійснюється шляхом ведення протоколу. Кожен оператор також зобов'язаний здійснювати реєстрацію операцій з обробки, яка здійснюється також від імені контролера шляхом ведення протоколу. Посилено захист персональних даних через призначення у визначених випадках відповідальної особи з питань захисту персональних даних. На відповідальну особу з питань захисту персональних даних буде покладено завдання здійснювати моніторинг, дотримання вимог закону. Також такий працівник буде контактною особою для взаємодії з контролюючим органом.
Наразі не можна стверджувати, що реєстратори підпадатимуть під обов'язок мати таку відповідальну особу, оскільки законопроект визначає умови, коли він має призначатись. Одна з них – це основна діяльність контролера або оператора полягає або пов'язана з широкомасштабною обробкою персональних даних, з якою ще предстоїть нам визначитись. Визначено чітку процедуру повідомлення контролерами про витік персональних даних. Проект закону передбачає систему повідомлення про витік персональних даних. Законопроект встановлює зобов'язання контролера на протязі 72 годин проінформувати про витік персональних даних контролюючий орган. Контролер, володілець персональних даних, має проводити консультації з контролюючим органом за результатами оцінки впливу обробки персональних даних, якщо вони свідчать про ризик високого ступеню, який не може бути усунено заходами контролера. Визначено також порядок та підстави обробки персональних даних роботодавцям. Хоч регламент ЄС не містить докладного регулювання, але стаття 88 GDPR дає право врегулювати питання спеціальними національними нормами. Цей законопроект вводить нові положення у вигляді цілого розділу про обробку персональних даних роботодавців. Серед тих, що найбільш можуть зацікавити, необхідно звернути увагу. Положення про захист персональних даних також застосовуються до відносин між роботодавцем та кандидатом на працевлаштування і працівником, у тому числі за їх контрактом. Роботодавець зобов'язаний обробляти виключно персональні дані суб'єктів, які необхідні для реалізації трудових правовідносин. Роботодавець також зобов'язаний на вимогу контролюючого органу довести дотримання ним принципів захисту персональних даних та його обов'язків в якості контролера. Персональні дані, надані роботодавцю кандидатам на працевлаштування, мають бути видалені невідкладно після прийняття рішення про відмову працевлаштування, крім певних випадків, передбачених законом. Для забезпечення дотримання вимог цього закону роботодавець зобов'язаний затвердити порядок обробки персональних даних, який регулює питання обробки персональних даних працівників. Персональні дані про стан здоров'я працівника та кандидата на працевлаштування можуть збиратись роботодавцем від працівника або кандидата на працевлаштування тільки у конкретних виключних випадках. Дані про стан здоров'я працівників повинні зберігатись роботодавцем окремо від інших персональних даних, які обробляються, та суворо обмежені особами, які несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, та якщо це необхідно для виконання їхніх посадових обов'язків. Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з цією інформацією про обробку персональних даних, які можуть бути зібрані за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи відеоспостереження та можливого використання відеозаписів на робочому місці. Врегульовано порядок обробки персональних даних після смерті суб'єкта персональних даних. Цього теж немає в регламенті. Держави-члени можуть вводити норми щодо опрацювання персональних даних померлих осіб. Цей законопроект пропонує нові положення, суть яких зводиться до наступного. Згода суб'єкта персональних даних є чинною протягом 10 років після його смерті, якщо суб'єкт персональних даних не прийняв іншого рішення до його смерті. Якщо смерть суб'єкта персональних даних настала у віці до 18 років, його згода є чинною протягом 20 років після його смерті. Якщо суб'єкт персональних даних не прийняв іншого рішення до смерті. Після смерті суб'єкта персональних даних обробкою персональних даних дозволяється на підставі згоди, визначених законом осіб. Врегульовано також порядок використання технологій, відстеження дій суб'єктів персональних даних в електронних комунікаціях та сервісах. Відстеження дій суб'єктів персональних даних за допомогою програмного забезпечення мобільних чи інших застосунків, веб-сайтів, інших технологій електронних комунікацій та сервісів, а також за допомогою пристроїв, які належать чи використовуються суб'єктам персональних даних, правомірно лише у певних вказаних випадках. При цьому контролери та оператори повинні забезпечити автоматизований доступ суб'єктів персональних даних до всієї інформації про них, яка зібрана або створена у процесі такої обробки, та безумовну автоматизовану можливість внесення суб'єкта персональних даних будь-яких змін до його персональних даних, що обробляються, включаючи їх видалення.
Забороняється відмовляти суб'єкту персональних даних у наданні доступу до веб-сайту, його окремих частин, або обмежити використання програмного забезпечення, мобільного чи іншого застосунку, чи іншої електронної комунікаційної технології або сервісу на підставі його відмови у наданні згоди на обробку персональних даних. І одне з найцікавіших – санкції, на відміну від регламенту, в законопроекті та діючого закону, на відміну від нього, містять більш конкретизовані види порушень та розмір санкцій, які можуть понести контролер та оператор персональних даних. Певні порушення вимог закону, що не призвели до порушення прав суб'єктів персональних даних, тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб в розмірі від 10 до 30 тисяч гривень, на юридичних осіб в розмірі від 0,05% до 0,1% загального річного обороту такої юридичної особи, але не менш ніж 30 тисяч гривень за кожне окреме порушення вимог закону. Законопроектом також встановлено строк давності притягнення до передбаченої цим законом відповідальності у 3 роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого з дня виявлення порушення, який зупиняється під час розгляду справи контролюючим органом або у суді. Інші порушення вимог закону, в результаті вчинення яких відбулось порушення прав суб'єктів персональних даних, тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, на юридичних осіб в розмірі від 0,5 до 1% загального річного обороту такої юрособи, але не менш 100 тисяч гривень за кожне окреме порушення вимог закону. За більш суворі порушення, зокрема обробки чутливих персональних даних, порушення передачі на територію наземних країн та інше, штрафу на фізичних осіб в розмірі від 100 тисяч до 300 тисяч гривень, на юросіб від 3 до 5% загального річного обороту такої особи, але не менш 300 тисяч гривень за кожне окреме порушення. Додаткові порушення, не зазначені в пунктах статті 59 законопроекту, призводять до збільшення штрафу на 30%. Кожне повторне порушення вимог закону, вчинене протягом року, тягне збільшення накладення штрафу у розмірі 200% від розміру раніше накладеного. І якщо порівнювати ці розміри штрафів по розмірам, то по обороту законопроект пропонує вищий штраф, але по сумі менше, ніж регламент GDPR. Що ж пропонується з приводу утворення нового контролюючого органу? Наразі також триває робота над проектом закону про контролюючий орган у сфері захисту персональних даних. Це закон про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації. Адже відповідно до законопроекту повноваження контролюючого органу мають визначатись окремим законом. Цей законопроект визначає статус, повноваження, засади, організації та порядок діяльності Нацкомісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації. Він містить досить дуже широкі повноваження комісії, щодо окремих є певні питання, на які ми сьогодні звернемо вашу увагу. Так, відповідно статті 36 розглянутої нами проекту закону про захист персональних даних, контролер та оператор, а також їхній представник, у разі призначення до яких звернувся контролюючий орган, зобов'язані забезпечити доступ до приміщень, засобів, автоматизованих інформаційних систем, матеріалів, документів, в тому числі на засадах, визначених законодавчими актами, щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Законопроект про контролюючий орган деталізує цей процес, визначаючи, що проведення перевірки приміщень юрособи може проводитись навіть без рішення комісії по посвідченню інспектора або члена комісії. Також цей законопроект визначає, що інспектор має право безперешкодно входити до приміщень контролерів, операторів персональних даних та розпорядників публічної інформації під час проведення перевірок та розслідувань за зверненнями про порушення законодавства про захист персональних даних та доступу до публічної інформації за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування. Під час проведення
перевірок та розслідувань може вимагати від суб'єктів владних повноважень юридичних осіб, незалежно від форм власності, посадових осіб та їх працівників, інших фізичних осіб, надання пояснень та іншої інформації, документи, в тому числі з обмеженим доступом, конфіденційної, служебної та таємної інформації. Інспектор також має право під час проведення перевірки безперешкодний доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом володільцям, адміністраторам яких є держоргани або органи місцевого самоврядування, юрособи, незалежно від форм власності. У разі перешкоджання виконанню повноважень, передбаченими певними пунктами цієї статті, він має право залучати поліцейських для допомоги у здійсненні виконання своїх повноважень. До речі, виїзна перевірка фізичної особи підприємця за місцем фактичного проживання діяльності, якщо це є місце є житлом, проводиться на підставі ухвалу суду. І наостанок, підсумовуючи, хочемо наголосити, що ні проект закону про захист персональних даних, ні проект закону про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації на даний момент ще не були навіть розглянуті в першому читанні. Тому відсутня можливість прогнозувати їх фінальний вигляд, як і гарантувати взагалі їх прийняття. Вважаємо, що законодавство про захист персональних даних все ж таки буде оновлено відповідно до європейських стандартів. Але якщо про основний закон ще можна припустити, що його структура та основне наповнення залишається і залишиться приблизно таким, як наразі є, і за максимальної відповідності принципам, які закріплює регламент GDPR, то законопроект про контролюючий орган, ймовірно, сподіваємось, ще зазнає значних змін. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, звертайтесь за контактами, вказаними на цьому сайті. Ось я бачу щось в чаті питань немає. Тому А у мене є питання. Так, слухаю. Це законопроекти. Як, на вашу думку, коли можна очікувати прийняття цих законів? І чи потрібно буде змінювати договори між реєстраторами та реєстром, та між реєстраторами та клієнтами? По-перше, дякую, Світлана, за питання. Перше, це закон був внесений про захист персональних даних, оновлений чуть більше місяця тому, але сподіваюся, оскільки він набере чинність з 1 січня 2024 року, то найближчим часом він все ж таки буде розглянутий. Хоч це і не перша попитка, але маємо надію, що остання якісна. А щодо законопроекту про Нацкомісію, то він навіть позначений як закон з приміткою євроінтеграційний. І з приводу зобов'язань, про які я казав під час виступу, то маю теж дедлайн, і він, можливо, буде найближчим часом прийняти. Тому що після прийняття цих законів ще повинна бути проведена певна робота з приведенням до відповідності відповідних подзаконних актів та розробки та прийняття нових нормативно-правових актів. І так, дійсно, певні зміни мають відбутися і певні якби редагування документів і відносин між суб'єктами для приведення їх до вимог законодавства, яке буде чинним на той час. Добре, дякую. Ще питання? Немає. Тоді передаю слово Дмитрію Кахманюку. Наша компанія ще раз вітає всіх учасників зі значним віком національного домену UA. Ми вважаємо, що це значний, бо всього через 2 роки, як комерційне використання доменів по всьому світі відбулося, і наша країна завдяки вашій команді
якби отримала власний домен. І ми щиро сподіваємося, що зустрінемось разом ще не один ювілей після нашої перемоги. Дякую, дуже дякую. Дякую також за цю доповідь. Я пам'ятаю, як ще, до речі, у нас є наш колишній директор Долінська Тетяна, вона особисто зробила цю ще стару версію захисту персональних даних як частку нашого системи реєстрації доменів і так далі. Добре, тобто я про те, що знаю, як це важко, і знаєте, все за дуже нудно про це чути, але я думаю, що нормативні акти Євросоюзу, які зараз фактично трансплантуються на українську систему, вони все-таки будуть покращують захист, але звісно, це важко це зробити швидко, тому дуже важливо мати цю інформацію до того, як вона стала актуальною, так, тобто знати про закон до того, як його прийняли, і може треба вже зараз думати про євроінтеграцію наших доменів, бо в принципі ми вже не працюємо. Так, тоді я наступного спікера зараз представлю. Це Doug Madori. There is a Doug Madori from Kentic. It's an internet analysis company. So, Doug, you should have this Zoom access. Додайте, будь ласка, його до co-host, щоб він міг показувати презентацію. Like, we'll give you the permission for a speaker presenter. Okay. Doug is from United States. Doug, can you maybe say where you're located in? I know you're in East Coast, but it doesn't have to be exact city, right? Just so we may know. So thank you for inviting me to this presentation. Can you hear me? Okay. Yes, you may speak up a little bit. We hear you. You may be going just a little higher if you can. Okay. Thank you for inviting me. Congratulations on the 30th anniversary of the UACTLD. I wished it was under better circumstances, and I hope to, in the future, maybe come and attend this event in person when we have peace. So, my background. So I am a computer scientist. I do analysis of internet routing. And I worked at companies called Renesas and then Dyn DNS, Oracle, and now I'm at a company called Kentic that does mostly net flow analysis for network service providers. But what I do is I look at our data, our aggregate net flow data, and then I do a lot of BGP analysis and try to understand how are things happening on the internet. And this year, a focus of mine has been documenting some of the events in Ukraine to try to help tell the story from a technical standpoint, the impacts that the conflict has had on connectivity in Ukraine. So that's a little background of me, and I will share my screen here. So after this. This conflict kicked off in February. I got in touch with Dmitry, as did a number of Western tech companies, to try to figure out how we could assist. This year, I've been personally watching the BGP routes of Hostmaster to make sure there were no routing hijacks or leaks. We did identify a leak at the beginning that was an accidental thing that we worked together to resolve, but I still to this day watch the routing to make sure nothing happens to the CCTLD of Ukraine. So this is a presentation. I'm going to do just a quick version of a presentation I gave at NANOG last month in Hollywood, California, rolling up the observations of mine as well as other people in the internet measurement space on the impacts of the war in Ukraine. Kind of a couple of sections here. There was a lot of analysis done on the initial months. And then I'll talk about this switchover in Kherson that we did analysis on in the summer. And then this most recent, Ukrainian counteroffensive. And then there's been even more, this is an ongoing thing, there's been more things that have happened since this presentation was put together. But for me, I was at NANOG 84, which is our big internet operator conference in the US in Austin, Texas in February. And the
Russian army had come to the border of Ukraine. There was debate over what was going to happen, and we started seeing DDoS attacks. And then I was getting inquiries from the media, so I speak to the U.S. media a lot. I get quoted in the press, and about confirming DDoS attacks that were being reported. We could see this in our data. This is stuff that we were putting out into the public or publishing. Things getting targeted in Ukraine. Over the course of a week, these shifted from banks to government entities that we were seeing getting hit, and they weren't record-breaking in size, but they did have impact, especially for networks that didn't have much in the way of DDoS mitigation. And then on February 24, the Russian army came into Ukraine. On that day, there was a cyber attack against a European satellite operator. It was visible in, this is a screenshot from IOTA. This is actually a public internet measurement tool that anyone can go and look at any given time. You could go and recreate this view on your own if you wish to. In this particular case, it was a security company had figured out that there was a destructive malware introduced to the ground terminals of the satellite operator. When they updated with the latest update, they essentially self-destructed, and this did cause connectivity problems in Ukraine, but all across Europe. This is a big network. We also observed outages in, so this is Triolan. I don't know if I'm pronouncing that correctly. This is national broadband operator. So if I talk about these graphs here, there's a couple different lines going across. There's the green is the BGP routes of the network through time. Sometimes they stay up and there's still an outage, but if it drops, there's usually some problem. The blue line is we call active probing or active measurement, and this is pinging things, doing ping scans of responding hosts in the network, and when that drops, that's usually a good sign of a problem. The orange is what they call telescope. It's just background traffic coming from devices, so that's can be used as a proxy for user activity. Cloudflare has a similar public tool, and they saw this March 9th outage due to a cyber attack as well. Ukraine Telecom, also, we reported on a number of outages there. Yeah, we could see these are graphics from my company as well as one from IOTA. And let's see, yeah, there were outages due to fiber optic cables getting cut, outages due to cyber attacks. This was a case for this one was confirmed to be the result of a cyber attack due to somebody being taken into custody by Russian forces from Ukraine Telecom. So those are all effects on the edge of the devices or the extremities of the internet. There's also changes happening within how do the providers of Ukraine connect to the outside world, and so we saw also this changes in that space. So the transit market, what are the transit relationships of Ukraine? And so this is an example of Vodafone Ukraine losing its adjacency in BGP, or its transit from MTS. That's coincided with the larger Vodafone ending its partnership with MTS over the conflict. So it had an effect in routing. And then there were also outages that you typically fell into one of two categories. One was on the left, where you see Russian transit going away, either due to, and I don't always know the story here, if this is a line that's been destroyed, or someone chose to take it down, or they decided to, that part I can't see from the data, or there's examples like we have on the right, where we're seeing an intense amount of routing instability as the network stays online due to outages, infrastructure attacks. And there was also a lot of blowback in Russia. So your Minister of Digital Transformation called for this IT army. It's kind of a unique thing, asking people if they want to help Ukraine to attack things in Russia, listing out these websites.
And so we started seeing, even before his that call, we started seeing retaliatory attacks of people who are sympathetic to the Ukraine, attacking symbolic targets like Kremlin.ru in Russia. I mean, we saw also attacks on the CCTLD network of Ukraine and Russia. You know, I sent those on to Dmitry. He asked that I not publish them. We didn't. There's one issue with publishing this is that we don't want to reward people for notoriety for these attacks or make them think that they're being successful, because some of this is just to get attention. So there's a lot more attacks, and we just haven't. We're trying to be responsible on what we put out into the public sphere, and I'll just pass that privately on to Dmitry and his team. So as Russia started becoming a target of DDoS attacks, we did see changes in Russian internet. There was a Russian e-government self-service platform that normally it gets transit from Rostelecom. Rostelecom sends these routes out to its international links, and it was a target on that list, and then it pulled its routes where the route was still in circulation within Russia, but you couldn't reach it from outside. That was one way to fend off DDoS attacks. And then, you know, sites like mil.ru also took steps to block traffic from the outside world. It was a Ukrainian request that Russia be disconnected shut down the DNS root servers in Russia, revoke this Russian TLDs, and withdraw the right to use v4, v6 addresses. This was refused in the end. This probably wasn't likely to actually, I mean, even if it were approved, it'd be very hard to practically do some of this. But it did lead to this effort of this idea of, like, could you come up with a more targeted version of internet sanctions to try to not have to limit collateral damage on civilian access to information, but then target government or military assets online. Let's see. So Russia began blocking a lot of independent media and independent news. There was UNI, which is the Internet Observatory of Network Interference. This is a group associated with the Tor group, and so they study and publish about internet blockage. They've published quite a number of things this year about the technical mechanisms used by Russia to block independent news and social media within Russia. There was this centralized throttling of Twitter, which led to a inadvertent BGP hijack of Twitter. On March 28th, there was a Russian telecom that leaked out a route. They were intended to hijack traffic to Russia using BGP just internally, but the route leaked out. And it was the same prefix, the same thing had happened the year prior during the military coup in Myanmar. However, the difference between what happened in Myanmar last year and this year was that Twitter had published RPKI ROAs. So this is a routing security mechanism that they adopted in the intervening year. This enables other providers to then block hijack routes like this, and so this didn't actually get circulated very far. So I see it as a success for the RPKI service. There was a kind of strange story with Cogent and Lumen. These are global backbone U.S. companies that had both made announcements within a couple of days that they would be ceasing operations in Russia. In the end, there were a few customers that were cut off, but this really hasn't had much of an effect, and they continue to operate. They still serve Russian ISPs. So this was, it was kind of a strange story and how it didn't really pan out. So then this summer, as you all know, the war shifted towards the east and the south, as opposed to the center of the country, and these areas in the east,
they have been using mostly Russian transit, even prior to the Euromaidan, but that's become more distinct. The separation, there's a partition of the internet that's increased over the years, and more so this year. And so we'll see, like, if you were to run, like with a Right Atlas Pro, or run a trace route from Donetsk to Kiev, you may be taken up to Moscow, to St. Petersburg, Stockholm, Frankfurt, and then back to Kiev. It may be 100 milliseconds or more round trip, which is what you might expect to see across the Pacific Ocean. So there are things in Ukraine that are right next to each other on a map, but as far as the internet goes, they are a Pacific Ocean apart. That's the distance. The other story that we were a part of this summer was analyzing the switchover of internet transit in Kherson in the south of Ukraine. So I worked with the New York Times on this piece that they published in August. It made the front page of the newspaper. This graphic on the left was their graphic, where they were using these dots are actually supposed to be ASs, but they didn't want to describe BGP because it would be too much to try to explain. I wrote a blog post myself and put it and made a little animation of this BGP reconfiguration that I found pretty interesting. This is actually since now reverted, and so I need to make another graphic showing how this has gone back. But right now, Kherson is either on or off. Like a lot of parts of Ukraine, it suffers outages daily, but the transit through Crimea has mostly gone away. And then, there was this attack against the Kerch bridge just recently. There was a small amount of internet impact that we saw. Mostly this didn't have much effect on the Russian service in Crimea, but then there was these missile attacks across the country, and we were seeing drops in traffic as different electrical plants were targeted and taken offline. And so we, but I think there's it's a bit of a good news story. The internet of Ukraine has been really resilient, and these are a number of different metrics that people have used to look at, whether ours is up on the top right, but we have the IOTA thing I mentioned, Cloudflare, Google is on the bottom right. These are all measures of traffic through time in the first 30 days of the conflict when it was at its worst, and it was all registered drops by various metrics, but the internet stayed online. And this was super important because this was enabled, the government of Ukraine to rally global support to tell their story and get people to come to their aid. There were news organizations covering the war using just the mobile service, the local internet service that was critical that it was still online, and then for the average Ukrainian to show the world what was happening, to contact loved ones. This was really important, and there was this is all due to heroic efforts of the Ukrainian technicians. There's been a lot written about this, but it's super impressive for folks. This is I'm in the internet industry, and I look at these people as these are people in my industry, and it makes me very proud. And these people are heroes and patriots to their country. So, what does this war mean in the internet age? This is the first large-scale war taking place with a highly connected country. We see DDoS attacks, ISP outages, both to physical attacks as well as cyber attacks, and then heroic efforts by the Ukrainian technicians. There is this effort of keep Ukraine connected. Maybe you've heard of this, of organizations trying to source replacement fiber optic gear and telecommunications gear and actually drive it into Ukraine to deliver to make sure these technicians have got all the equipment that they need to make their repairs. I've been supportive of this project, and I'm in touch with Renee, who's one of the leaders of it.
there's been a lot of blowback in Russia. We can measure that due with the censorship that's taking place there, and this discussion of internet-level sanctions. And yeah, I think that's it's just the keep Ukraine connected. So I gave this, like I said, I gave this talk at NANOG last month, and made a plug for this project. So thanks again for having me, and please let me know if there's if you have any questions. If you have any, if there's anything you'd like me, I've got a lot of data, I've got a lot of tools. If there's ever any way I can assist any of you, please let me know. Dimitri can share my contact information. Happy to help, and I think that's it. Thank you, Doug. I'll be happy to follow up with you, and we have to update our program. Svetlana, please don't forget that. I know you're very busy, because we have to add your name and presentation. Maybe email me the final slides, and we'll publish them now, because that's possible, right? We can publish them on our site immediately, and then later we can add the video recording. I guess we have your consent. I mean, it's just the recording of this. Будь ласка, якісь питання, якщо у вас є. Я бачу, Зубок написав, що він хоче повернутися до цього чату на якийсь чат для цієї презентації. Так, я хочу сказати, що всі презентації, всі записи будуть доступні. Можливо, не так скоро, як ми чекаємо, тому що, ви знаєте, проблеми з електрикою, з інтернетом, але це все буде на сайті. Дякуємо всім за те, що знайшли можливість бути присутніми, прийти до нас. Я дивлюсь на цей екран з вашими фотографіями, з вашими обличчями, і це майже як ми дійсно справжня конференція. Дякую вам. Спасибі. Так. Можливо, є питання? Ще доповіді чи ні? Ні, це вже остання доповідь на сьогодні. Ми вирішили не зловживати часом, тому що електрика із робочий день був дуже обмежений. Але завтра теж о 12-й годині продовження конференції. І ми будемо спілкуватися ще 3 години. Будь ласка, приходьте, будьте на зв'язку, будьте в безпеці, тому що саме завдяки вам домен живе, працює, бореться і допомагає перемагати. Спасибі всім. О, Сергій Мєсєдов, ти прокинувся, да? Спасибі. Я жартую. Дякую тобі та іншим. Thank you, Doug. I'll be happy to meet you in person. Please come to Ukraine when it's safe. I'm not saying this year, but we'll find this time for us soon. And next year we'll probably have event like this in person. I hope so. And so that would be a good time. It may be a bit cold, but I hope that would be matched by our hospitality. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Може, заключне слово буде якесь? Я не знаю, Олег може хоче сказати, або ти хочеш сказати, або що є. Дякую всім за те, що ви прийшли на конференцію. Працюємо, надіємось на краще, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Завтра чекаємо теж о 12-й і продовжимо. Дякую вам. Дякую всім, хто надіслав вітання, свої листівочки, відео привітання або просто текстове повідомлення. Дякуємо. Це 30 років, це така подія для доменного світу, і всі ми так чи іншим чином пов'язані з доменом. Дякуємо. Все, тоді до побачення, до завтра. Може, залишимо на обговорення декілька хвилин ще. Я не знаю, хтось попрощається з людьми. Тобто такий. Якщо є бажання, можна залишитись. Я не знаю, хтось вже вийшов. Просто я не думаю, що нам треба обрізати. Так. Thank you, Katrin. I see you're still online, so I'll be happy to visit you. Actually, for me, it's much easier. I can go to Riga, in one day.
the day I plan, the day I can Anytime, come, but anytime. thank you. I'll keep that. And whoever else is missing this, I do hope you all. I mean, there are people who cannot be online because some of them have to fight. We do have people who are also without power, and we had also people who are doing some other work that is more important than being online. Уже That's right now. Все, виключай. Recording stopped. Yes.